Vanakkam students, welcome back to Accounts with Aish live session. Kindly everyone join. Let's start the session. Hope everyone have joined. Let's start the session. So இன்னைக்கு வந்து அகைன் நம்ம லைன்லைனா ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ப்ராப்ளம்ஸ். So let's start the session. So இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா financial accounting Chapter-2 the accounting cycle books and records chapterல வந்து நம்ம வந்து journal entries other exercise question number 12 போட போகிறோம். So which is in page number 2.97 and 2.98. So let's start the session. Before starting, book reference Professor T.S. Reddy and Murthy book. Refer பண்ணிக்கோங்க. Question நம்ம போலாம். So question பாருங்க 12th question நம்ம இன்னைக்கு போக போறோம். இது கொஞ்சம் பெரிய question இருக்கு. So let's read the question first and then we will continue with the solution. So I kindly ask everyone to join so that we can start the session. So kindly join fastly. We will start the session. 12th problem போடுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். If you have any doubt, kindly post it in the comment section. We will start the problem now. So problem start பண்ணிடலாம். So question read X, Y and Z decides to start business of export garment at Bombay. Journalize the transaction which have been extracted from these books. So 1999 April 1st ல இருந்து 30th வரைக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம இதுக்கு வந்து journal entries போடணும். So question read பண்ற பாருங்க. Contributed capital cash வந்து X, Y, Z மூணுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. For X 5 lakh and for Y 3 lakh and for Z 1 lakh. And Z ஓடது வந்து
opened the bank balance 2 lakh on April 2nd. On April 4th, paid for factory shed by check for 40,000. On April 6th, paid for machine by check 1,30,000. On April 10th, bought clothes on credit from Ram Mills Kanjipuram 75,000. On April 14th, bought for cash from Army Mills 70,000. On April 18, sold to John David of USA on credit 1,50,000. On April 21st, paid for stationery 2,000. On April 26th, withdrew by check for personal use. So X க்கு 10,000, Y க்கு 13,000 and Z க்கு 5,000. On April 30 வந்து நமக்கு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க டிரான்சாக்ஷன். ஸோ நம்ம வந்து ஜோனல் என்ட்ரி ரெண்டு போடணும். On April 30 withdrew cash for office use 30,000. அப்புறம் April 30 paid salaries 20,000. So these are the transaction which has been given. So இப்போ நம்ம வந்து எப்படி வந்து போடுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். So if you are kindly make sure you are subscribed to Accounts with Aish YouTube channel. Also press the bell icon so that you will never miss any videos whenever I upload. So also like the video if you like it and also share it to your friends. ஸோ இப்போ வந்து ஜோர்னல் என்ட்ரிஸ் நம்ம போட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ ரைட் ஜோர்னல் என்ட்ரிஸ். So first I am writing the format. So format first clear எழுதிடுவோம். Date particulars LF debit rupees and credit rupees. Okay. Make sure that you are clear with the format. ரொம்ப important. நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து போட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கான்ட்ரிபியூட்டட் கேபிட்டல். ஸோ கேபிட்டல் அப்படின்னா அந்த பர்சனோட அக்கௌண்ட்லேருந்து போகிற அமௌண்ட், தட் இஸ் கேபிட்டல் அமௌண்ட். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸோட அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒய்யோட அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஜெட்டோட அமௌண்ட், 3 அமௌண்ட் இருக்குது. சரிங்களா? அப்போ வந்து நம்ம எப்படி போடணும் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, அப்போது அண்ட் ஆல்சோ ஜெட்டோட லேண்டும் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அகெயின் நம்ம வந்து அதுவும் வந்து கேபிட்டலாக ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் கேபிட்டல் ட்ரீட்டட். ஸோ அப்போ வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிடுவோம். லெட்ஸ் ரைட் தி கான்ட்ரிபியூட்டட் கேபிட்டல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வில் ரைட் தட். ஸோ கான்ட்ரிபியூட்டட் கேபிட்டல் ஆன் 1999 April 1st என்னென்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் யோர் எக்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், you have your Y's capital account, and then you have your Z's capital account,
and then you have your Z's land account. Okay, so இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா these all come under your capital contributed category. So இதோட அமௌண்ட்லாம் நம்ம வந்து எழுதணும் to your final capital account. இந்த capital account தான் it is being contributed to capital account. Okay, so இப்போ first நம்ம amount எழுதிடுவோம். So for x ஓட அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா it is 5 lakh. ஸோ கொஸ்டினை பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் கரெக்டாக எழுதிடுங்க. 5 lakh வந்து எக்ஸோட கேபிட்டல் அமௌண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒய்யோட வந்து 3 lakh. ஸோ லெட் மீ ரைட் 3 lakh for y. நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் z's கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். தட் இஸ் ஜெட்டோட கேஷ் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா 1 lakh. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனலி யூ ஹாவ் யூர் z's கேபிட்டல். ஜெட்டோட வந்து ஜெட்டோட கேபிட்டல் அமௌண்ட் நம்ம வந்து 1 lakh போட்டாச்சு. ஜெட்டோட லேண்டுக்கு தான் 1 lakh. ஓகே ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to add all of this. 5 lakh plus 3 lakh plus 1 lakh plus 1 lakh. How much is the total amount? Kindly calculate it. So when you calculate it, you will get finally 10 lakh as the answer. So 10 lakh தான் உங்களோட final amount. So அது எழுதியாச்சு. Okay, so this is how you put the capital contributed. ரொம்ப ஈஸி தான். நம்ம வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. எக்ஸோட கேபிட்டல், ஒய்யோட கேபிட்டல், ஜெட்டோட கேபிட்டல் அண்ட் ஜெட்ஸ் லேண்ட். ஸோ இது எல்லாமே வந்து கம்ஸ் அண்டர் யோர் டெபிட் சைட். ஸோ டெபிட் எழுத மறந்துடாதீங்க. ஓகே, we have completed the first transaction. Let's go journal entry. இப்போ next April 2nd. So April 2nd வந்து கொஸ்டின்ல நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத பாருங்க. April 2nd. So April 2nd கொஸ்டின்ல வந்து opened a bank account அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. opened a bank account அப்படின்னா என்ன? ஸோ நம்ம வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கேஷ் வெளியில் போகுது அண்ட் பேங்க்குக்கு வந்து கேஷ் வந்து வருது. ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக நீங்களே போய் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து பேங்க்கில் போய் ஓப்பன் பண்ணுங்களேன். அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு அமௌண்ட் கட்ட சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அப்போ வந்து உங்கள் கையை விட்டு காசு வந்து போகுது when you open a bank account. ஓகேவா? அப்போ கேஷ் இஸ் கோயிங் அவுட் when you open a bank account. அப்போ பேங்க்ல வந்து கேஷ் இஸ் கோயிங்ல, அப்போ யோர் பேங்க் டெபிட்ல வரும். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டா. ஸோ
So it's your bank account debtor to cash account. So ஏன் வந்து bank account debitல வருது அப்படின்னா, it's because bank is getting the amount. So அதனால bank is debitல and we are giving the amount outside to our bank. So அதனால cash is credit. So எவ்வளோ amount, ஸோ அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் கொஸ்டினில். ஸோ கொஸ்டினில் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பாருங்கள். ஓப்பன் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு 2 lakh is your amount. ஓகேவா? அப்போ 2 lakh நம்ம எழுதிடுவோம் ஆன் டெபிட் as well as on credit. ஸோ 2 lakh debit as well as on credit. ஓகேவா? கிளியர் வித் திஸ் டிரான்சாக்ஷன். இதே மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி கூட ஒரு என்ட்ரி போட்டிருக்கோம். ஸோ ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி என்ட்ரி போடுறோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் பிகாஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அமௌண்ட் வருது. அதனால வந்து we are putting bank account in debit side and cash is going out when you open a bank account. Okay, clear with this? Hope you people are clear with this. Next question, that is fourth one வந்து read பண்ணுங்க. ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத பாருங்க. பெய்டு ஃபார் ஃபேக்ட்ரி ஷெட் பை செக். ஓகே, பெய்டு பை செக் அப்படின்னா செக் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் அ பேங்க். அப்போ பேங்க் மூலயமா வெளியில் போகுது. ஸோ எதுக்காக பே பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள்? ஸோ எதுக்காக we have paid for factory shed. ஸோ அப்போ வந்து it is your factory shed account debtor to factory shed account debtor to your amount. So let me complete the journal entry first. So factory shed account debtor to bank account. ஏன் bank account இங்க போடுறோம்? Because check மூலமா cash வெளியில் போயிருக்கு. Check is treated as a bank account. So எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னா 40,000. So let me write it fastly. 40,000 on debit as well as on credit side. Okay. So next question என்ன அப்படின்றத பாருங்க. Next question which is April 6th அன்னைக்கு. ஸோ April 6th அன்னைக்கு பெய்டு ஃபார் மிஷின் பை செக். அகெயின் இதே கொஸ்டின் தான், இங்கே இருந்தது அதே தான். நம்ம செக் மூலமாக பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ட்ரீட்டட் as a bank. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா இட் இஸ் யோர் மிஷின் அக்கௌண்ட் debtor to bank account. மிஷின் அக்கௌண்ட் debtor to bank account. எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றத பார்த்தோம், 1,30,000. Okay, next one பாருங்க. next entry which is 10th one. Bought okay,
What is the 10th question? Bought clothes on credit from Ram's Kanjipuram 75,000. ஸோ நம்ம வந்து கிரெடிட்ல வந்து வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பர்சனுக்கு வந்து we have to pay back the money. அப்போ அந்த பர்சனோட பேர் நம்ம எப்பவுமே எழுதுவோம். பாட் க்ளோத்ஸ் நம்ம என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா we have purchased. ஓகேவா, க்ளோத்ஸ்னு எழுதுறது பதில் we can simply write it as purchase account. So on 10th of April, it is purchase account debtor to your Ram Mills account. ஸோ ஏன் இந்த பர்சனோட பேர் எழுதுறோம்? பிகாஸ் இந்த பர்சனுக்கு நம்ம இன்னும் கேஷ் தரல. ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் தி கேஷ், அதனால். ஸோ கிளியர் வித் திஸ் பாயிண்ட். அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னா இஸ் 75,000 on debit as well as credit. Okay. நெக்ஸ்ட் ஒன் வெரி வெரி சிம்பிள். ஏப்ரல் 10th ஓடது வந்து ஒரு வாட்டி திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நம்ம வந்து ராம் மில்ஸ் கிட்ட இருந்து we are buying the clothes on credit. அப்போ நம்ம கேஷே பே பண்ணல. அப்போ உங்களுக்கு வந்து கேஷ் நம்ம இன்னும் பண்ணல. ஸோ அந்த பர்சனுக்கு நம்ம பே பண்ணணும். ஸோ ராம் மில்ஸ்ன்ற பேரை நம்ம எழுதணும் கிரெடிட்ல. பர்ச்சேஸ் பண்ணது டெபிட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் 14th of April. ஸோ 14th of April வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. கொஸ்டின்ல bought cash from Orny Mills. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் 70,000. ஸோ இங்கேயும் அகெயின் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் கேஷ் சொல்கிறோம். whenever you have to remember கொஸ்டினில் கேஷ்ன்னு கொடுத்துட்டா நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் தான் போடணும். அது நல்லா வச்சுக்கோங்க. கொஸ்டினில் கேஷ்ன்னு கொடுத்துட்டா we have to put cash account. ஓகே, bought for cash from Orny Mills. ஏன்னா நம்ம கேஷ் கொடுத்தாச்சுல, ஸோ அதனால we have to put cash account. So it is a very simple entry which is purchase account debtor to cash account. Purchase account debtor to cash account. எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னா கொஸ்டினை பாருங்க. It is 70,000 on debit as well as on credit. Okay, so next 14th one முடிச்சாச்சு. next 18th one. Okay, 18th sold to John David of USA on credit. ஸோ USA on credit அப்படின்னா அந்த பர்சன் நம்மளுக்கு இன்னும் பணம் கொடுக்கணும். அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, சோல்டு அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் சேல்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து டேவிட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் he have to give to us. ஸோ டேவிட் has to give us cash. அப்போ கிரெடிட் அப்படின்னாலே நம்ம அந்த பர்சனோட நேம் எழுதுறோம். அப்போ வந்து டெபிட் நமக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட்னால நம்ம வந்து டேவிட் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் தான் எழுதுவோம். Okay, clear with this. அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் கொஸ்டின்ல அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களே, எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. டேவிட் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் அப்படின்னா it is 1,50,000 on debit as well as credit. Okay, so once more I will repeat this David account alone. So
அப்போது டேபிட் அக்கௌண்ட் வந்து ஏன் நம்ம டெபிட்டில் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிரெடிட்டில். அப்போ இன்னும் கிரெடிட்னா நம்மளுக்கு காசு இன்னும் தராமல் அவங்க வந்து நம்ம கிட்டே கூட்ஸை வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க. நம்ம வந்து அவங்க கிட்டே இருந்து கேஷ் வாங்கணும். ஸோ அந்த பர்சனோட அக்கௌண்ட் பேர் டேபிட் அக்கௌண்ட் நம்ம போடணும். டெபிட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் போடுவீங்க. பிகாஸ் நம்ம பண்ணும்போது goods are going out. Okay, next 21st paid for stationery. When there is a payment நடந்தாலே cash is going out. அப்போ 21st ஒன்று என்ன என்ட்ரி பண்ணுங்க? It is your stationery account debtor to stationery account debtor. We are buying the stationery. அதனால stationery account debtor to cash account. Okay, எவ்வளோ amount questionல பாருங்க, 2000 on debit as well as credit. Okay, so next one the question பாருங்க, 26th one, withdrew by check for personal use. So withdrew by check for personal use நாலே நமக்கு நல்லாவே தெரியும், it comes under your drawings account. Personal use நாலே நமக்கு தெரியும், it comes under your drawings account. So அதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. personal use அப்படின்னாலே it is your drawings account. அதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. So I will put it in the next slide. So next slide வந்து we will do this from 26. ஓகே, நான் வந்து ஃபார்மேட் மட்டும் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதிடுறேன். இட் இஸ் யோர் டேட், particulars, date, particulars, LF, debit rupees and credit rupees. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன டேட் அப்படின்னா இட் இஸ் 1999 ஏப்ரல் 26th. ஸோ ஏப்ரல் 26th வந்து we have to put, so withdrew by check for personal use. ஸோ personal யூஸ்னாலே நமக்கு நல்லா தெரியும், it comes under your drawings account. ஸோ XYZ ஓட drawings account தான் நம்ம போடணும். ஸோ இது எல்லாமே செக் மூலியமாக எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. withdrew check அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ செக் அப்படின்னா இட்ஸ் யோர் பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ இது செக்கு கொடுக்காம வித்ரூ ஃபார் பர்சனல் யூஸ் அப்படின்னா நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் போட்டிருப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த அக்கௌண்ட் எல்லாத்தையும் போட்டுருவோம். ஸோ இட்ஸ் யோர் எக்ஸ் drawings account, debtor, Y's drawings account, Z's drawings account. Okay, wow. Oh, these are debit side. Okay, so to bank account, ஏன் நம்ம வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் எழுதுறோம்? பிகாஸ் இட் இஸ் த்ரூ செக் மூலியமாக அவங்க வந்து வித்ரூ பண்ணுறாங்க. இதே அவங்க வந்து செக் கொடுக்காம இருந்தால் we have to put cash over here. ஸோ அதான் சொன்னேன். ஸோ அப்போது அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றது இப்போ லைனாக எழுதிடுவோம். ஸோ இன் டெபிட் சைடில் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸோட அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னா 10,000. ஸோ 10,000. தென் ஒய்யோடது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் 13,000. அண்ட் ஜெட்டோடது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் 5,000. ஓகே, அப்போ இது எல்லாத்துமே we have to add. If we add, what is the amount which is coming on the credit side? 10,000 plus 13,000 plus 5,000. What is the amount? 28,000 on the credit side. So 28,000 credit side எழுதிடுவோம். Completed. இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு journal. 30th of April. So question பாருங்க, withdrew cash for office use. So office use-காக எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா what is your entry? கொஸ்டின்ல 30th கோடு கேட்டால் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வித்ரூ ஃபார் ஆஃபீஸ் யூஸ். ஸோ ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் யோர் என்ட்ரி?
ஸோ கேஷ் எடுத்தாலே இட் கம்ஸ் அண்டர் யுவர் டெபிட் சைடு வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்துடுது. இப்போ கிரெடிட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ இங்கே வித்ரூ அப்படின்னாலே நம்ம வந்து பேங்க்ல இருந்து தான் we can take it. ஸோ இட் இஸ் யோர் பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ பேங்க்ல இருந்து கேஷ் இஸ் கோயிங் அவுட் அண்ட் we are getting the cash. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட என்ட்ரி ஃபார் ஆஃபீஸ் யூஸ். ஸோ ஆஃபீஸ் யூஸ்க்கு வந்து என்ட்ரி எப்படி போடணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் என்ட்ரி ஃபார் ஆஃபீஸ் யூஸ். So debit side comes your cash account. So it's your cash account to bank account. எவ்வளோ amount cash account 30,000 on debit and credit 30,000. Okay, clear with this. Let's get on to the last one, that is 30th of April. Again, paid salaries, very very simple entry. So whenever you pay paid salaries, you have amount 20,000. So whenever you pay, your cash is going out. So இங்க வந்து எதுக்காக நம்ம pay பண்றோம்? For your salaries account. So salaries account debtor to cash account. Cash is going out here, and you for what? Your salaries. So debit side you have your salaries account, your amount 20,000 on debit as well as on credit. Okay, so we have completed the problem. So இப்போ பாருங்க, நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து we have April 1st-லேருந்து 21st வரைக்கும் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் போட்டிருக்கோம். அண்ட் இதில் எந்த டவுட்ஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இந்த செகண்ட் ஸ்லைடில் 26th of April-லேருந்து 30th வரைக்கும் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது வரைக்கும் செஷன் பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. அண்ட் ஆல்சோ மேக் ஷூர் தட் யூ சப்ஸ்கிரைப் டு அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ். இன்னைக்கு வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் நம்பர் 12 பார்த்தோம். So next we have only one problem. So that on the evening session we will cover it out. So kindly watch my live sessions. It will be very much helpful for you people. If you like the live session, kindly share it with your friends, and also like the video, support my share my YouTube channel with your friends. Thank you for watching. Subscribe to